Hello all. Now today let us see was were, yes, to be forms past, that is was were with WH questions. How to make WH questions with was were verb ing form. In the former videos we have seen was were verb ing form, that is positive, negative, yes, no type of questions, isn't it? Now today let us see how to make WH questions. మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఏం చేసాము, వాస్ వర్ వర్బ్ ఐఎన్జీ ఫామ్, అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం కదా, అది మనము పాజిటివ్లో చూసాము, నెగిటివ్స్ ఎలా చేయాలో చూసాము, తర్వాత ఎస్ నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చూసాము కదా. ఈ రోజు మనము డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఒక మనిషి గురించి తెలియాలి అనుకోండి, టైం గురించి తెలియాలి అనుకోండి, ఆర్ ప్లేస్ గురించి, ఆర్ డ్యూరేషన్, టైం డ్యూరేషన్ తెలియాలి అనుకోండి, అలాంటప్పుడు మనము డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ యూస్ చేస్తాం. రైట్ నౌ హియర్, so if you want to know about a person or a place or location or time or the duration of any event, whatever it is, or else if you want to know about the price, at that time we are going to use WH words and we are going to make WH questions, right? Now today let us see with the examples, you will understand better. Okay, WH word was, were, subject, verb ing. Okay, who was playing the music on Sunday? Sunday రోజున ఎవరు మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు? Right, it is about the past. What were they watching on TV in the afternoon? ఏం చూస్తున్నారు, ఏం ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నారు టీవీలో మధ్యాహ్నము? Right, where were you living last year? Where were you living last year? Yeah, last year I was living in my hometown. I was living in Bangalore. I was living in Hyderabad. Look, whatever the place it might be. Why was he running down the street in the morning? ఎందుకలా పరిగెత్తుతున్నాడు పొద్దున? How was she dancing at the party? ఎలా, how means ఎలా, why means ఎందుకు, right? Reason, for knowing the reason. How many students were writing the test in the morning? ఎంతమంది రాస్తూ ఉన్నారు టెస్ట్ మార్నింగ్? Whose project were you working on last week? Last week ఎవరి ప్రాజెక్ట్ నువ్వు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నావు? Got it? How much money were they spending on advertising last year? Look, to know the price of anything. How much money were they spending on advertising last year? Understood? So this is how you are going to make the WH questions with was, were, verb ing. Okay, now let us see reading passage. Right, in the reading passage we are going to see was, were, verb ing, and here what you are going to do is, now as I read you are going to repeat after me. Catch up my pronunciation and read after me, that will help you. నేను రీడ్ చేస్తాను, నాతో పాటుగా మీరు రీడ్ చేయండి. మీరు రీడ్ చేస్తే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. ద ఈవ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ యాన్యువల్ ఫంక్షన్. It was the eve of the school annual function. The students were rehearsing their performances. The teachers were decorating the hall. The principal was finalizing the schedule. The parents were helping with the arrangements. Everyone was excited and looking forward to the big day. Right, మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దామా? నేను రీడ్ చేస్తాను, నాతో పాటుగా మీరు రీడ్ చేయండి. It was the eve of school annual function. The students were rehearsing their performances. The teachers were decorating the hall. The principal was finalizing the schedule. The parents were helping with the arrangements. Everyone was excited and looking forward to the big day. Yes, hope you are learning, right? So now let us see vocabulary here. Now here new word is nothing but eve, right? Vocabulary means what? New word. Learn word and the meaning, right? So here eve is a new word. So what is the meaning of it? The day or evening before a special occasion or event. చూడండి, ఇంట్లో మనకి ఏదైనా స్పెషల్ ఒకేషన్, ఫంక్షన్ కానివ్వండి, ఆర్ ఏదన్నా వెడ్డింగ్ ఉన్నది అనుకోండి, పెళ్ళి ఉన్నది అనుకోండి, దాని ముందు రోజుని మనం ఈవ్ అంటామన్నమాట. అంటే ఆ రోజు అంత సందడిగా ఉంటుంది కదా, అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు, అంటే బిజీ ఉంటుంది, ఎవరెవరి పనులు ఏమేమి చేయాలి అన్నీ సందడిగా ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఈవ్ అంటారు. అంత హడావిడితోనే ఉంటుంది చూడండి, దాన్ని ఈవ్ అంటారు. రైట్, సో ఈ ద ఈవ్ ఆఫ్ స్కూల్ యాన్యువల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? స్కూల్ యాన్యువల్ ఫంక్షన్ ముందు రోజు అందరూ కూడా పనులు చేస్తున్నారు. ఓకే, రైట్. న్యూ ఇయర్స్ ఈవ్, దట్ ఈస్ డిసెంబర్ 31st, రైట్. క్రిస్మస్ ఈవ్, డిసెంబర్ 24th, రైట్. ఈవ్ ఆఫ్ ది
wedding. The day before the wedding. Got it? Now let us see WH questions. I made some questions from the passage. Okay, let us see possible WH questions that we can make from this particular passage. Who were rehearsing their performances? You can write the answers also. మీరు కావాల్సి వస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో ఏమైతే నేను క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయండి, అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, హూ వర్ రిహర్సింగ్ దేర్ పర్ఫార్మెన్సెస్? What were the teachers decorating? What were the teachers decorating? When was the principal finalizing the schedule? When was the principal finalizing the schedule? What were parents doing? What were parents doing? How were the students feeling about the event? How were the students feeling about the event? దీనికి ఆన్సర్స్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. Okay, now one more I have come with one activity, that is I have given you one sentence. నేను ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాను, పాజిటివ్ సెంటెన్స్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది నెగిటివ్, తర్వాత ఎస్ నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్కి మార్చండి, తర్వాత పాసిబుల్ WH క్వశ్చన్స్కి మార్చండి. రైట్, ఇది కూడా మీరు సెక్షన్ కామెంట్ సెక్షన్ ఉంటుంది కదా, అందులో పెట్టండి. రైట్, స్టూడెంట్స్ వర్ ప్రాక్టీసింగ్ ద పియానో ఇన్ ద ఆడిటోరియం. I repeat once again, students were practicing the piano in the auditorium. Now what is the negative? The negative enti? Students were not practicing. Was were pakkane manaki not ostadi, right? Dani manam negative antam, right? B forms lo manam negative ela chestamu? Was were untadi kada, am is are kavochu, was were kavochu, dani pakkana manam not petteste adi negative అయిపోతుంది. Students were not. ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను, students were not practicing. Okay, now let us make S no type. How you are going to make S no type? S no type అంటే ఎలా చేస్తారు? ఇలా అవుతుంది. The exchange, right? Were students practicing? Practice చేస్తున్నారా? All that. Now let us make WH questions. Okay, now ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు? ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు? ఎవరు మీన్స్ who were practicing? Who were practicing the piano? Okay, ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు? Where were students practicing? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆడిటోరియం. Got it? Who were practicing? Where were practicing? Where were students practicing? Okay, ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్? వాట్, మీకు అక్కడ ఏమొస్తుంది? వాట్ రాసేసుకోండి. వాట్ వర్ స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ద ఆడిటోరియం? who were practicing the piano in the auditorium? ఎవరు? వేర్, ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్? వేర్ వర్ స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీసింగ్ ద పియానో? ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇన్ ద ఆడిటోరియం అని వచ్చేస్తుంది. వాట్ వర్ స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీసింగ్? ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఆడిటోరియంలో? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. లుక్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ వన్ మోర్. మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వాస్ టెల్లింగ్ స్టోరీస్. Right, what is the negative? My grandfather was not telling stories. Okay, yes no type. Was my grandfather telling stories? Right, next WH question. Who was telling stories? Inkoti what was my grandfather telling? ఏం చెప్తున్నాడు? What was my grandfather telling? Got it? If you found this video helpful, like, share, subscribe for more updates this channel.